Hello, dear student. How are you all? I'm Mr. Safer, and with a new video about mathematics in grade 9. So now we are going to record the chapter 2, inshallah. So I will explain many things about mathematics. So I want to talk about uh, some important points for mathematics. Okay. So the first one we have what in this chapter we have 7 lesson or 7 section. So uh, inshallah I will summarize to you at the last, and I will uh, deliver the points in easy way, and to be clarified to you, inshallah. So the first one, the first topic, we have multiplying powers, and chapter 2 section 1, and we have what we have dividing powers. So these two lessons, they are very simple, and they are similar, so they have some similar notice. So I'm gonna to explain to you at the same time. Okay. Uh, Before starting, I ask you to prepare a paper and write down the rules, because we have some rules in this chapter. So you can write down the important points and rules to be summarized to you, inshallah. So please, I ask you prepare a paper to be easy to you. Okay. قوتابیانی بەڕێز، داواتان لێ دەکەم لەگەڵ دەستپێکردنی وانەکەی چم لە بۆ بکەن، چەند وەرەخەکەم لەبۆ بینن، چەند با بڵێن پەیپەرێکم لەبۆ بینن، هەوڵدەن ئەو پۆینتە گرنگانی کە باسییان دەکەم هەوڵدەن ئەنگۆژە سەر با بڵێن وەکو نۆتەکی بەخۆت ها وەکو بۆ شێوازی هەیە بینوسنەوە، و دەتان ببێنم منە بینوسنەوە، بەڵام وەکو پوختەشی لێدێ دەتانم بڵێم تەواوی چاپتەرەکەی دەکرێتە سێپەر، ئەو پەڕی سێپەر یان چارپەڕک کە دەتانی زۆر ئیسفادەی لێ بکەی و دەبێت خودت دەبتەوە و دەزانی جیاوازیەکان چییە. ئەمن هەموو یاسا گرنگەکان لەسەر و لاپەڕانە لۆتان نووسە، ئینشاڵڵا هەوڵ دەدەم یەک بە یەک دانە بەدانە لە بۆتان ئەکسپلین کەم و لەگەڵیشی چەند منێکی هەڵ بکەم وەبی لە بۆتان ئاسانبی، و هیوادارم ئیسفادەی لێ بکەن و ئەو بابەتە شێرکەن لە بۆ هاوڕێ هاوپۆلەکانتان. هەر پرسیارەکتان هەبوو لە یوتیوب و لە ئینستا و سناپچات مامۆستا داش سەفەر دەتوانن پەیوەندیم پێوە بکەن، ئەوەی بتوانم جوابتان دەمەوە. طبعا پێش هەموو شتێک ئەوەی مهمە هەمانە چمان هەیە لە chapter 2. We have multiplying powers. So this is very important, and this is very easy. So when we have two power, okay, so when you multiply occur between two powers, so you have to consider what you have to look at the base. If we have the same base, you have to, or you must, add the powers or combine the powers. Like what? Look at here, we have this rule: b power n times b power m. Because we have the same base, so and we have multiply, so you must add the powers. Okay, it will be like that. Look at this example: 2 power 3 times 2 power 3, okay? Or we can say power 4, okay? Because we have the same base, 2 is base and this is exponent. Basha 3 and 4, they are exponent. چونکە بابەجان ژێرەی با بڵێن بنچینەمان یەکسانە، دەتانم چ بکەم بنچینەکەی you can keep the base and add the powers. It will be 7. And we have this because we have 5 power 3 and 5 power 5, so you have to keep the base and add the powers. 3 plus 5 equal to what? It's equal to 8. بابەجان لەبەر چ پاوەرەکانمان کۆ کردەوە هەر کاتێک مڵتیپلایمان هەبوو وەروە هەمان بیسمان هەبوو، باشە چ دەکەم لەو حاڵەتەی بەس پاوەرەکان کۆ دەکەمەوە، بیسەکەی دەپارێزم وەروە دەکاتە چەند؟ دەکاتە 8. بەو شێوازەیە مامۆستا ئەگەر یەکە چەند نێگەتیڤ و پاوەرەکان زۆر ئاساییە بە نیشانی خۆی ئیشی لەگەڵ دەکەم، ئەنگۆ کەموکۆی دەزانن ونیە چەند تێرممان هەیە لێرانە x power 2 times x power negative 3 and times x power 4. Because we have
the same base, so you have to keep the base. And now you have to look where you have to look the exponents. We have 2, okay, and we have negative, so you have to write down negative. And you have plus 4, plus 4. Now calculate the powers or the exponents. It will be what? It will be 2 minus 3, negative 1. Or negative 1 plus 5, therefore equal to 5. So this is the result. So it means what? It means when we have the same base, you have to combine the powers. طبعا ئەوەندەیە. پۆینتش کەمان هەیە کە زۆر گرینگە ئەویش سێ بابەجیان ئەوەیە کە هەر کاتێک power to power مان هەبوو باشە like this b power n bracket power m. So this is what? Power to power. Now you cannot add the powers. So you have to multiply the powers. Why? Because we have power to power. Okay, if you have power to power like that, b power m bracket power m bracket power y, so you have to multiply these, okay, not combine, not adding or subtracting. Look at here, b power n power bracket power m, it will be what? It will be, you have to keep the base and n times m, not adding or subtracting. Why? When we have multiply between 2 or 3 or more powers and they are the same base, then you can add or subtract the powers or the exponents. Okay, now we have what? We have power to power. Okay, now let me show you some example. Okay, and we have this note. This note is what? 0 times anything equal to 0. Okay, according the mathematics grade 9. So this note is right every time. Okay, and 0 or anything power 0 equal to 1 except of 0 power 0 is undefined. هەموو شتێک بەتوانی سفر بابەجێن دەکاتە یەک جگە لە سفر بەتوانی سفر کە ئەوە پێناسە نەکراوە undefinedە. هەموو شتێک جارانی سفر بکەم دەکاتەوە سفر ئاگال لەوی. Anything if I multiply to 0, so it will be what? It will be Mr. 0. باشە؟ يلا بابەجێن. We have what? We have this example. Okay, we have this example. Look at example number 6. Okay, we have what? We have x power 2 power 5, x power 2 power 5. Because we have power to power, it equals to what? X 2 times 5, 10. So this is the result. Look at here, y power 4 power 8. Because we have power to power, y equal to what? 4 times 8 equal to what? 32. Okay, and we have what? We have x power 2 power 5 equal to what? X power 10. Okay, why 10? Because you have to multiply the powers. Why multiply? Because they are power to power. Okay, and we have this. Okay, 3 negative 2 power 2. So you have to keep the base and you have to times them. Okay, it equals to what? Negative 4. So this is like that. And if we have a negative what? If we have negative exponent or power, so we have to step every time. Anytime if you have negative exponent, so you have to what? You have to use this step. Like what? The first step is what? You have to change this sign, this negative sign, to positive. Okay, it is like that. Okay, and the second step is what? You have to flip inside the bracket. So we have b, and everything in mathematics, it has a denominator that is what? It is 1. هەموو شتێک بابەجێن لە بیرکاری ژێری یەکە. ئێستا ئەم دەمێ ئەوی فلیپ بکەم یەک تەقلەی ئەو های پێ لێ دەدەم دەکاتە چەند؟ وەنەکە دێتە سەرێ بێکەشە لە خوارێ کەواتە مامۆستا تانیم ئەوەی عیلاج بکەم. ئێستا حەلی دەکەم
ئەوە لە وانەکەی داهات و ڕاهێنانەکە باس کرایە ئێستا دووبارش باسی دەکەینەوە باشە بابە ئێستاش باسی دەکەینەوە ئەو نمونانە ئەگەر تەماشا بکەین تازە دەکەم شکار کرد وە بزانمونی ئەوم شکار کرد دەکاتەوە چەند گوتمان ئێکس پاوەرتێن ئەوەنە تایمز دەکەی ئەوەنە تایمز دەکەی وای 32 ئەوەش تایمز دەکەی وای پاوەرتێن okay now we have what we have this 3 negative 4 and we have this one a negative 3 power to 4 دیسان ئەوەی دەکەین بابەجیان وتمان you have to keep the base and negative 3 times 4 negative 12 and you have to keep the base and 7 times 2 14 so this is the result okay if we have two things or more inside the bracket and we have power at the same time so how to deal with this case okay this is like what this is like گۆشتی خێرێ باشە and this is like چیە ئەوەکو گۆشتی خێرێ وایە بابەجێن باشە بۆ نمونە یان بۆ نەوەکو چوایە ئێستا ئەمە لە ژوورە چیمە باشە ئەوە هەمومان لە یەک ژۆرینە ژۆرەکە چییە دووتی دوو کەس تێدایە باشە پاوەرەکمان هەیە پاوەرەکە لە چێندەرە ئە لێرەیە ئەو پاوەرە یعنی چ ئەو حسابکە ڕووناچێەوە وا حسابکە گلۆپەکە لە ژوورە پێکرایە تەقا ڕووناچەکە لە بۆ وەژدێ لە بۆ وەژدێ وە کەواتە دەڵێن چ دەڵێن 2 power 5 t power 5 now you can calculate this 2 times 2 times 2 times 2 times 2 for 5 times so it will be what it will be a number and you can solve okay like what 2 times 2 times 2 times 2 times 2 because you have power 5 so you have to multiply the base for 5 times okay and t power 5 2 times 2 4 4 times 2 8 8 times 2 32 32 times 2 64 so 64 t power 2 is the result okay so this is like that and we have what we have another thing in lesson 2 okay chapter 1 when we have divide between two power if we have divide or division between two powers so you have to what you have to subtract the powers okay like for example b power n divide by b power n because we have the same base so you can what you can combine the powers okay now look at this 5 power 8 divide by 5 power 6 so you can keep the base and we have 8 minus 6 is equal to what is equal to 5 2 okay and we have this number divided by number is equal to what 15 divided by 5 equal to 3 x divided by x you have to keep the base and 6 minus 6 equal to 0 anything that raise it to power 0 so it will be what it will be 1 so 3 it is 1 and 1 times 3 it is 3 okay so this is the result if you look at this so you have what 2 power 9 x 3 power 9 power 4 x 4 power 4 look at this babajan look at we have what we have 2 power 2 and 2 power 9 so you can keep the base and 2 minus 9 it is negative 7 okay and x power 1 divide by x power 1 they are 1 1 so they are cancelled why 1 minus 1 equal to 0 anything with power 0 is what is 1 and we have 3 power 4 and 3 power 5 you have to keep the base and 4 minus 5 equal to negative 1 and we have what we have 4 power 4 so we don't have any partner so we can't subtract or adding so you have to keep like that okay now because we have negative exponent so you have to change to positive if I change the if I change to positive sign so you have to what so you have to flip the base okay so this is like that 2 negative 7 it will be what 1 over 2 you have to flip and it is positive okay and we have this is 1 so
I can write down nothing. So this is 3. So to be positive, so you have to flip this. It is 1 over 3 with power 1, and we have 4 like that. So this is the result. Okay, Babajan, look at this example: a power 5 over a power 3, b power 6 over b power 7. Now a power 5 divided by a power 3 dakatatan. Now because we have the same base, I have to deal with the powers. Okay, keep the base, and 5 minus 3 equal to 2. Why I have to subtract? Because we have divide. If we have divide, so we have to subtract the powers, and b power 6, so you have to keep the base, and 6 minus 7 equal to negative 1. Now I have to change this to positive sign, so you have to keep this, and this is like that, and this come to where? Come to as denominator, or you can flip this. Okay, 1 over b power 1. Why 1 over b? I told you that if I have negative, look at here, if I have negative sign, so I have two steps. The first one is you have to the negative sign to positive, and the second step is you have to flip inside the bracket. Now this is what? This is b negative 1. Now I have to change this to positive. Okay, I change it. Then I have to what? I have to flip this like that. Okay, and I flipped. Okay, so this is another properties of powers. Now we have uh, the last one is what? When we have a fraction like that and we have power. Okay, so I have to distribute this power, or share the power, share the exponent for all. Okay, we have this and we have this. Okay, بۆ نمونە خانێکتان هەیە دوو قاتە باشە، ئەو قاتی یەکەم قاتی دووەم وەنیە یەک سرکێتتان هەیە کە کارەبات هەڵداوە ئەوە کارەبایەکەی لۆ چێ و چێ دێ لۆ سەر و لۆ خوارێ کەواتە you have to share the exponent for both. Okay, and b power n, y power n. Now then you can calculate. For example, we have what before calculating an example, look at this. If we have the negative exponent, now we have the same procedure. Okay, so you have two steps. Okay, two steps. The first one is what? You have to change the negative sign to positive, and you have to flip the inside bracket. Okay, look at these examples, so I think it's better to you. Look at here. Example number 5, 2 over 5 power 2. Now the first point, the first step, you have to look at the sign of the power because it is positive, so you can calculate directly. Okay, so you can share this power for this. Okay, it is like that: 2 power 2 and 5 power 2. Now 2 power 2 equal to 4, 5 power 2 equal to 25. Don't say 10, please. Many students say that teacher, this is 10. Why this is 10? 2 times 5. No, بابەجیان هەر کاتێک پاوەرت هەبوو دەبی یعنی چی پاوەر یعنی دوو جار بیسەکەی لە خۆیدەوە پاوەرەکە چەند بوو ئەوەندە جارە ئەو it means what 5 times 5 equal to 25 ئەو it means 2 times 2 نەک ئەو دوو جار بەخۆی لە خۆی دەدەمەوە ئەگە 2 power 3 وایە ئەوە ناکاتە 6 it is wrong ئەی دەبتە چەند 2 times 2 times 2 2 times 2 4 times 2 8 8 is right not 6. Okay, power ئەوەمان ناکەیتی باشە بابەجان ئەوەش بەو شێوازە ئەگەر نمونەش کە هەل بکەین بۆ نمونە ئەو نمونەیان باشە 7 دەکاتە چەند a power 3 over a power 3. Okay, b هەمووی power 2 ئەو جە پاوەرش کەشمان هەیە لە دەرێ کوتە ئەمە لەگەڵەوەی دەکەم. Now you have to work inside the bracket at first. Okay, or you can work with this. Okay, we are the same, we have the same result at the last. Look at here. Now this power for this and for this. Okay, look at here. It is what?
a 2 times 3 6 2 times 2 4. Now we have what? We have another bracket, so I have to work with this 4 for 3 and for b. Okay, so a power 6 4 times 3 a power 12 4 times this is 1 4 times 1 it is 4. Now we have divide or division between two powers. Now I have to keep the base. We have 2a. Okay, I have to keep the base, and 6 minus 12 it is negative 6, and we have what? We have b power 4 where in denominator, so you have to like that. Okay, now because we have a negative sign, so you can use this note from now anytime if you have negative exponent. So to change this sign to positive, you can change the place of the power of the thing from numerator to denominator or otherwise, or vice versa. Like what? سیکە بابەجێن هەر کاتێک دەتانی لەمەودا ئەو تێمنێژ بەکاربیێنی هەر کاتێک پاوەڕێکمان هەبوو نێگەتیڤ بوو لەوەی بیکەمە پۆزتیڤ دانس بکەم دەتانە بی بەمە ژێرەی نیشانەکەتە پۆزتیڤ یان لە ژێرەی بمە سەرێ نیشانەکەی عکس دەکەمەوە تەمەشاکە ئەوە چی لێ دێ ئەوە بی پاوەڕەکە و چ خۆی شوێنی دەکەمە یەک ئەوەی دێنمە خوارە دەبێت چەند دەبتە ئەی پاوەڕ سکس بە پۆزتیڤی ئەگە بمەوێ ئێستا ئەوەی بەمە سەرێ تاوە ئەو وەڵامەکەم ڕاستە ئەوەی بەمە سەرێ چ دەکەم ئەوە دەبتە چەند ئەی پاوەڕ سکس بیەکە دەستە سەرێ بەڵام نێگەتیڤە لۆ پۆزتیڤ و دەبتە نێگەتیڤ هەر کاتێک هەر شتێکمان هەبوو لە ژێر کرد بوو یان لەسەر فراکشن بوو if I change the place from top to bottom or bottom to bottom to top, so you have to flip the sign of the power دەتانی نیشانەکەی عکسکەیەوە لە هەرچیەکەوە لۆ چێکبی یانی دەتوانین لە جێ خۆت بڵێ مامۆستا هەڵگەڕاوی دەکەم هەر دەبی بەڵام ئەوە ئاسانترە و هەنگاوەکی سەریع باشە ئەو پۆینتی دووبارە دەکەمەوە باشە بۆ نمونە چمان هەیە سیرکە بابەجیان بۆ نمونە ئەو حاڵەتەمان هەیە باشە مەسەلەن a power 4 b power 2 a power 6 b power 9. Now we have what? أيەکان دەبنە چەند? You have to keep the base, and 4 minus 6 it is negative 2. Okay, 4 minus 6, so they are, I have to subtract them. Okay, and I have to write down the sign of large number. And b power 2 divide by b power 9, you have to keep the base, and 2 minus 9 equal to what? Equal to negative 7. Now we have what? We have negative sign. To change this to positive sign, you have to what? You can say change the position, so their denominator is 1. Okay, if I bring them to denominator, so I can change the sign. Like what? If I change or I move this to here, so it will be what? It will be positive, and for b are the same time. Okay, b negative. Now we have 1 in numerator. Okay, this is the same answer. Okay بابا جان يعني تمان هبي بون منها b power 6 هي لقل k power 9 هي اگر امن وستم اوي بمسألة تسيلي دي تمشاكا دسكاري بيكي ناكم بيكا وشخوي اوي دبا مسألة دبتتسن نيجاتيف 9 طب شيريشان هريكا نجم سيقي ناكا بلام دواني طلبش كبري مامس امن اوي دبا مخواري ئەوە چی لێ دێتن کەیناینەکە و چ خۆی بیەکەش دەبتە نێگەتیڤ 6 دەشتانم هەردووچیان ئەوەش بینمەوەکنەوەی چی لێ دێ بیەکە و چ خۆی ئەوەش دەبتە کەی پۆزتیڤ 9 وای پۆزتیڤ بخۆی نێگەتیڤ و چکاتە خوارێ نیشانی عکس دەکەم بەس ئەوەی لۆ چ دەکەم خۆ لە خۆشی وە ناکەم چ کاتێک و حاڵتە ڕوو دەدا هەر کاتێک ئەمن پرسیارێکم حەل کرد باش ئەنسەرەکەم ئەوها دەرچوو گریمان ئەوە دەرچووە مەسەلەن b power negative 2 ئێرە a power 6 باشە نابی پاوەری نێگەتیڤم هەبی I have to change the sign لە بۆی ئەو ئیشەی بکەم لە خۆم دێم ئەوەی دەبمە خوارێ ئەگە لە خوارێ بدی بەمە سەرێ مهم ئەوەی نێگەتیڤەکەی نێڵم ئەوە هەروە چ خۆی بەس ئەوەی دێن مەکنەوی دەکاتە چەند دێتە خوارێ
دەبتە پۆزیتیڤ 2 ئێرە دەبتە 1 شوێنەکانیان هەمیشە یەکە کەواتە با بێژێن بەو شێوازە باشە ئەوە بەو شێوازەی دەتوانن ئیشی لێ بکەن باشە بۆ نمونە ئەو پرسیارەشان بە حەڵ بکەین ئەو پرسیارەشان خراپ نییە باشە پرسیاری 24 x power 3 y power 2 over x power 2 y هەمووی بەتوانی چەند بەتوانی نێگەتیڤ 3 بابەجیان قەت نابی ئیشکەین هەتاکو ئەوەی نەکەینە پۆزیتیڤ لە بۆی ئەوەش بکەینە پۆزیتیڤ گوتمە دوو ستێپمان هەیە یەکەم زەرەوەی دەکەمە پۆزیتیڤ ئەوە کردمە پۆزیتیڤ هەنگاوی دوم you have to flip this okay ئەوە چی لێ دێتن دەبتە x power 2 y ئەوە لە ژێرە بۆ بمانە سەرێ ئەوەش دەبینە خوارێ x power 3 y power 2 now I have to share this power for all okay by divide okay چی لێ دێتن 3 times 2 x power 6 3 times هەشتێک نەنووسراو یعنی یەکە 3 times 1 دەکاتە y power 3 3 times 3 x power 9 3 times 2 y power 6 now I have to what? I have to subtract the powers. Why? Because we have division. Okay. Now keep the base. Okay. X power 6. Basha 6 minus 9 equal to what? A power negative 3. 3 minus 6 b minus 3. Now we have what? We have negative sign. So to change this sign, I have to flip them. Okay. دەبتە چم هەمیان ئەو هەمیان ئەزەکەیان بە یەک جاری بیکە هەمووی بەژێر کردەکەی ئەیوبیەکە سەریان بکە یەک پاوەرەکانیش بکە پۆزیتیڤ تا this is like that okay so this is chapter 2 section 1 and 2 and they are very easy